Dear students, welcome all of you once again to the History of English Language and Literature classes. In this series of videos, we are dealing with the paper, the History of English Language and Literature, meant for semester 2 BA English and Communicative English. This video is going to be part 4 on the chapter The Enlightenment, which comes in module number 3. So before you watch this video, watch the 3 previous videos that were based on the same chapter. So in this video, we will analyze the contribution of Alaxander Pope to the age of Enlightenment. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് എന്ന മഹാനായ കവി, ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെയും പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്. So Alexander Pope, usually we call him as Pope, is considered as the master of neoclassical school of poetry. നിയോക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ എന്ന പ്രത്യേക സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. ഹി വാസ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പോയട്രി ഇൻ ദ നിയോക്ലാസിക്കൽ ഏജ്. നിയോക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് നിയോക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി. ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കവിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. In versification means in the writing of poems, in using the techniques of poetry and in expressing both lofty and commonplace ideas. He had a great felicity and conciseness. സാമാന്യ വിഷയങ്ങളും സാധാരണ വിഷയങ്ങളും അതുപോലെ ഉന്നതമായ ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വാക്ചൗര്യത്തോടുകൂടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ കവിത എഴുതുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, മഹാനായ കവിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. And nobody can be equal to Alexander Pope. Pope is matchless. We cannot find another person who can be equal to Alexander Pope. His poetry is intellectual, didactic and satiric rather than emotional and imaginative. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണല്ലോ സാഹിത്യം, പ്രത്യേകിച്ച് കവിത, അത് ഇമോഷണൽ അല്ലാതെ ആയിരിക്കുക, അതുപോലെ ഇമാജിനേറ്റീവ് അല്ലാതായിരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പോയട്രി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇമാജിനേറ്റീവ്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഹിസ് പോയട്രി ഈസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഡൈഡാക്റ്റിക് ആൻഡ് സറ്റൈറിക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ദാർശനിക മേഖലകൾ. So use the intellectual elements within the poetry and use didactic elements within the poetry, and also he used satiric elements within the poetry. And his poetry, like the poetry in the neoclassical period, is not imaginative and not emotional. His poetic career falls into 3 periods. So when we study Alexander Pope, we need to see his contribution in 3 periods. So early period, a later period, and a period of translation. So 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആദിമ സമയങ്ങൾ, we can call it as the early period of his writing, and then a transition period is there, a translation period is there, period of translation we call it, and a
later period. ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്. So the important works of Alexander Pope are his pastorals, the pastorals, Pope's pastorals, which was published in 1709. 1709 എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ pastorals എന്ന് പറയുന്ന കവിതകൾ. Then the didactic poem, an essay on criticism, മറ്റൊരു കവിതയാണ്. It is a didactic poem. So name of it is an essay on criticism, which was published in 1711. Then he wrote another poem, which is a mock epic poem, The Rape of the Lock. അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റൊരു കവിതാ രൂപത്തിൽ, മോക്ക് എപ്പിക് രൂപത്തിൽ എഴുതിയ The Rape of the Lock, which was published in 1712. And then the Messiah and the Windsor Forest, another poem which was published in 1713. So all these poems that I have mentioned belong to the first phase of his career. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദിമ കവിതകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So these poems were written in the first phase, during the first phase of his career. Then there is the second or the middle period, which is remarkable for the translation of the Iliad and Odyssey. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് മഹാകാവ്യങ്ങളായ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The middle period is remarkable for the translation of Iliad and Odyssey. Then the last phase, which is noted for his well-known satires. അതിനുശേഷം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന എഴുത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സാഹിത്യ വിമർശന അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യ കവിതകൾ എഴുതിയത്, ഹാസ്യ സാഹിത്യം എഴുതിയത്. സോ they are epistle to Dr. Arbuthnot, so which was published in 1735. An essay on man, which was published in 1731. And then the Dunciad, a satire on the dullness in the 3 books. ഈ കവിതകളെല്ലാം സാഹിത്യ പരിഹാസങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ, കവികളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, എപ്പിസ്റ്റൽ ടു ഡോക്ടർ Arbuthnot, then the essay on man and the Dunciad. These are the works that been published in the later period, the last period of his writing. So what are all the influences on Alexander Pope's writing? എങ്ങനെയാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തിന്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ സ്വാധീനിച്ചത്? സോ വാട്ട് ഓൾ things have influenced the writing of Alexander Pope. So let's see that. There are 2 elements which are quite influential in his writing, in his personal life. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ സ്വാധീനിച്ച, എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റി, ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫർമിറ്റി, ആൻഡ് ദെൻ ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് എ റോമൻ കാത്തലിക്. അദ്ദേഹം ജനനശേഷം അംഗവൈകല്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു റോമൻ കാത്തലിക് ആയിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ റോമൻ കാത്തലിക് വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ പല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരിൽ നിന്നും അവഹേളനം സഹിച്ചിരുന്നു. സോ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിനെ വളരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. Another element to be noticed is that he didn't go to a formal school, rather he got educated by himself. സ്വയം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താണ്
അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ എത്തിയത്.